Well, you know what time it is. Today I'm going to show you how to make Cambodian steak ទឹកប្រហុកសួស្តីថ្ងៃនេះខ្ញុំមកបង្ហាញរបៀបធ្វើទឹកប្រហុកជាមួយសាច់គោអាំង 1 large shallot ខ្ទឹមក្រហម1មើមធំ 16 cloves of garlic ខ្ទឹមស16កំពឹស 6 red chili ម្ទេសដៃនាង6 You can use any chili as many as you want 4 slices of galangal root រំដេង4ចំណិត I'm going to toast it until it is nice and golden យកទៅលីងវាឲ្យឈ្ងុយ It look nice and toasty. Add lemongrass. Okay, give it a toss. Add a little bit of cooking oil. 1/3 cup of fermented fish. ប្រហុក1 កែវភាគ3 Cook until it is nice and fragrant. 2 cups of water. ទឹក2 កែវ Okay, it is boiling. Turn off the stove. ទឹកប្រហុកយើងពុះហើយយើងបិទភ្លើងណា So in a bowl with a little bit of water, I'm going to add some salt. ទឹកហ្នឹងយើងដាក់អំបិលបន្តិចមកណា A little bit of lime juice. ដាក់ក្រូចឆ្មាបន្តិចមក I'm using 6 eggplant. ខ្ញុំប្រើត្រប់ស្រួយ6 Put the eggplant into the water to preserve a nice bright color. Okay, and then you want to soak for a minute or so before you rinse it out. ត្រាំវាប្រហែល1នាទីសិនណាព្រោះឲ្យខ្ញុំយកទៅលាងទឹកឲ្យស្អាត I'm using 1 bundle of Cambodian mint ខ្ញុំប្រើជីពងមាន់កូន1ដុំ 1 tablespoon of sugar ស្ករស1ស្លាបព្រាបាយ 1 teaspoon MSG ប៊ីចេង1ស្លាបព្រាកាហ្វេ Okay, put everything in a bowl ហើយយើងច្រោះទឹកប្រហុកហ្នឹងចូលមកណា Strain the fermented fish sauce. Okay, I'm going to do 4 limes. ខ្ញុំដាក់ក្រូចឆ្មាទាំងអស់4ណា And the eggplant. ត្រប់ស្រួយហ្នឹងយើងដាក់ចូលមកលាងទឹកស្អាតហើយ 1 tablespoon of fish sauce. Add the herbs. Give it a mix. Season your meat with a little bit of black pepper and salt. យើងរោយអំបិលម្រេចបន្តិចៗមកណា I'm using beef flat meat. You can use any cut you want. A little bit of cooking oil. Sạch គោទឹកប្រហុករួចរាល់ហើយបងប្អូនមានរសជាតិឈ្ងុយឆ្ងាញ់ Steak ទឹកប្រហុក is ready to be served.